Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to see the introduction of probability chapter of class 9. Students, this is a very easy chapter in your 9th class. Okay, so actually probability will comes in your 10th and in your intermediate also. Here this just it is the introduction to probability. So probability is nothing but thinking with common sense. See here, Pierre Simon Laplace, mathematician, giving the definition to probability. Probability theory is nothing but common sense reduced to calculation. What he is saying, common sense is reduced to calculation. That is probability. అంటే కామన్ సెన్స్ని కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే లేదా అలా కామన్ సెన్స్ని క్యాలిక్యులేషన్గా మార్చడం తగ్గించడాన్ని probability అంటారు. So here some conversation okay is given between Sidhu and Vivek. So ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చారు. మీరు తర్వాత మీరు చదవండి. So some terms are there you have to learn in this chapter. So those are certain, more likely, equally likely, less likely and impossible. సో ఈ టర్మ్స్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోవాలి. సో డైలీ లైఫ్లో మనం మాట్లాడుకున్న వాటిలోనే అవి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా మీకు కొంత కాన్వర్జేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, మీరు తర్వాత చదవండి. సో సర్టెన్ అంటే ఏంటంటే షూర్గా అది జరుగుతుంది అని. ఓకే, సంథింగ్ దట్ మస్ట్ అక్కర్ అంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది, దాన్ని షూర్ సర్టెన్ ఈవెంట్ అని అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, గాంధీజీస్ బర్త్డే ఈజ్ ఆన్ 2nd October. అది అయితే సర్టెన్ షూర్గా జరుగుతుంది కదా, సో ఇట్స్ సర్టెన్ ఈవెంట్ అని అంటాం దాన్ని. ఓకేనా, సో ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే రిపబ్లిక్ డే ఈజ్ ఆన్ January 26th. సో దాట్ ఈజ్ ఆల్సో సర్టెన్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే, ఓకే, 15th August, దట్ ఈజ్ ఆల్సో సర్టెన్ ఈవెంట్. క్రిస్మస్ 25th December అంటే ఖచ్చితంగా జరిగేవి సర్టెన్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్, ఇలాంటివి అన్నమాట. నెక్స్ట్ మోర్ లైక్లీ, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఛాన్స్ టు అక్కర్ అంటే జరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని. అంటే ఏంటి, సపోజ్ స్టూడెంట్స్ ఫోన్తో ఆడుకోవడం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది కదా, ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్ అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు. సో అది మోర్ లైక్లీ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. అంటే రెయినీ సీజన్లో రెయిన్ పడడం, సమ్మర్లో బాగా ఎండగా ఉండడం, సో ఇవన్నీ మోర్ లైక్లీ ఈవెంట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కాన్వర్జేషన్లో వివేక్ సిద్ధు మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో వివేక్ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తాను అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి సో వివేక్ వాచింగ్ ద క్రికెట్ మ్యాచ్ అనేది మోర్ లైక్లీ అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఈక్వలీ లైక్లీ అంటే 2 సిచ్యువేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు రెండింటికి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ గేమ్ ఆడుకుంటూ ఉంటే ఎవరైనా విన్ అవ్వచ్చు చీటింగ్ చేయకుండా ఉంటే, రైట్? సో ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, సో అలా ఉన్నప్పుడే ఈక్వలీ లైక్లీ అని అంటారనమాట. సంథింగ్ దట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరింగ్, రెండింటికి ఒక్కటే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బోత్ టీమ్ విన్నింగ్ ద టాస్ వేస్తారు కదా బిఫోర్ మ్యాచ్, సో ఆ టాస్ గెలవడానికి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ లెస్ లైక్లీ, సమ్ టైమ్స్ దట్ వుడ్ అక్కర్ విత్ లెస్ ఛాన్స్ అంటే తక్కువ జరగడం. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5కి లేచి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుందా, తక్కువ జరుగుతుంది కదా. సో ప్రాబబ్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అది జరగవచ్చు. సో లెస్ లైక్లీ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ తక్కువగా ఉన్నదాన్ని లెస్ లైక్లీ అని అంటారు. సో ఇక్కడ వివేక్ డూయింగ్ హోంవర్క్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ క్రికెట్ మ్యాచ్, వివేక్ అసలు హోంవర్కే చెయ్యను క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే తక్కువ చేస్తా అని చెప్తున్నాడు ఈ కన్వర్జేషన్లో. సో దట్ ఈస్ లెస్ లైక్లీ. ఇంపాసిబుల్ అంటే అసలు జరగని పని అంటే స్టేయింగ్ అవే టు మొబైల్ కదా. సో మీరందరూ మొబైల్కి దూరంగా ఉండడం జరిగే పనేనా, జరగదు కదా. సో సంథింగ్ దట్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్ అస్సలు జరగది దానిని ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ సిద్ధు వాళ్ళ ఇంట్లో టీవీ రిపైర్లో ఉంది కాబట్టి సిద్ధు వాచింగ్ ద క్రికెట్ మ్యాచ్ అనేది ఇంపాసిబుల్, ఎట్ హిస్ హోమ్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ టర్మ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు మైండ్లో ఉంచుకోవాలి పిల్లలు.
Certain means surely it will happen. More likely, there is a great chance. Equally likely, there is equal chance. And less likely, less chance. Impossible, it won't happen forever. Okay, so these terms are very important terms in this probability chapter. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి పిక్చర్లో చాలా చక్కగా ఇచ్చారు. ఈక్వలీ లైక్లీ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రాబబిలిటీ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0కి 1కి మధ్యలో మాత్రమే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. అసలు జరగదు, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఓకే, ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అండ్ సర్టెన్ ఈవెంట్ అనమాట. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఈ 0కి 1కి మధ్యలోనే ఉంటాయి. చూడండి, ఈక్వలీ లైక్లీ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఛాన్స్. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది. సో ప్రాబబిలిటీ 1/2 అని చెప్పొచ్చు కదా, హాఫే కదా 0కి 1కి మధ్యలో. అండ్ గెటింగ్ రెయిన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్. మార్చ్లో రెయిన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇది 0 వైపు వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ గెటింగ్ ద కోల్డ్ వేవ్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్. సో డిసెంబర్ అంటేనే మనకి వింటర్. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ టువర్డ్స్ 1. ఓకే, సో మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్? Probability of impossible event is 0. What is the probability of certain event? It is 1. And what is the probability of more likely event? It is towards 1. Okay. And what is the probability of less likely event? It is towards 0. So what is, it's not 0. It's towards 0 or near to 0. Okay. So what is the probability of equally likely event? It's 1/2. 50-50 chances. Okay, so that's the introduction. So we will see do this in this page number 294. So observe the table given in the previous page and give some other examples for each of them. So ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఇక్కడ మనం ఈ పేజ్లో సర్టెన్, మోర్ లైక్లీ, ఈక్వలీ లైక్లీ, లెస్ లైక్లీ, ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ అనేవి చూసాం కదా. సో వాటికి మీరు మళ్ళీ ఓన్గా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వమంటున్నారు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సర్టెన్. వాట్ ఐ టోల్డ్, సర్టెన్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, షూర్గా జరుగుతుంది. సో సర్టెన్, ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 15th August ఇస్ అ సర్టెన్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ మోర్ లైక్లీ. మోర్ లైక్లీ అంటే జరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండింది అంటే. వెన్ ఎ డై ఈస్ థ్రోన్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6. డై అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు మన టెక్స్ట్ బుక్లో, ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డైస్ is nothing but die. Okay, so when a die is thrown the chance of getting a number less than or equal to 6 means అదే కదా, అవే కదా ఉన్నాయి ఛాన్సెస్. ఓకే, 6 అయినా రావచ్చు లేదా 6 కన్నా తక్కువ ఉన్న నంబర్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండింది అని. నెక్స్ట్ మీరు ఇదే కాదు వేరే ఏదైనా రాయొచ్చు. జనరల్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్, గెటింగ్ అ కోల్డ్ వేవ్ ఇన్ ద last week of December also you can write. So next, less likely, equally likely. When a coin is tossed getting a head. Head aina rachu, tail aina rachu, equal chance is there. Next, less likely, getting a rain in the month of January. January maniki winter kabatti, so rain pade chance takkuga undi. Cyclone vaste vastundi ma'am anoddu. Chance is less, so it is less likely. And the last one, impossible, getting a negative number when a die is thrown. So die మీద మనకి నెగటివ్ నెంబర్ అనేది ఉండదు కదా. సో that's impossible event. Okay, so this is the first problem in do this. Second one, classify the following statements into categories: less likely, equally likely, more likely. సో ఈ 3 టర్మ్స్గా మనం అయితే వీటిని రాయాలి. అంటే ఈ త్రీ టర్మ్స్లో ఏది సూట్ అవుతుంది ఇచ్చిన దానికి అని. ఫస్ట్ వన్, రోలింగ్ ఎ డై అండ్ గెటింగ్ ఎ నంబర్ 5 ఆన్ ద టాప్ ఫేస్. సో నంబర్ 5 రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందా, తక్కువ ఛాన్స్ ఉందా? ఈక్వల్ ఛాన్సే ఉంది కదా, నంబర్స్ అన్నింటికీ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉండింది. సో ఇట్స్ ఈక్వలీ లైక్లీ, ఫస్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్, గెటింగ్ ఎ కోల్డ్ వేవ్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్. సో నవంబర్లో మనకి వింటర్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ మోర్ లైక్లీ. ఇండియా విన్నింగ్ ద నెక్స్ట్ సాకర్ ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్. సో ఎనీ మ్యాచ్ ఏదైనా విన్ అవ్వచ్చు, లాస్ అవ్వచ్చు. సో ఈక్వల్ ఛాన్స్, ఈక్వలీ
likely. Next, getting a tail or head when a coin is tossed. మీరు చీట్ చేయకుండా ఉంటే టైల్కి హెడ్కి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో దేర్ ఈస్ ఈక్వలీ లైక్లీ. యూ బై ఎ లాటరీ టికెట్ అండ్ విన్ ద జాక్పాట్. సో లాటరీ టికెట్ అనేది విన్ అవడం అనేది చాలా తక్కువ ఛాన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ లెస్ లైక్లీ ఈవెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ do this problem. Now we will see try this page number 295. First one, if you try to start a scooter, what are the possible outcomes? Possible outcomes are nothing but the total chances. Scooter start చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది పిల్లలు? అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదంటే అవ్వదు, అంతే కదా? సో సింపుల్గా అది రాసేయడం, స్టార్ట్స్ or does not start. Okay. Second one, when you roll a die, what are the 6 possible outcomes? So die ni roll చేసినప్పుడు 6 possible outcomes ఏంటి? ఆ 6 numbers ఏ కదా? So 1 2 3 4 5 6. Next, when you spin the wheel shown, what are the possible outcomes? సో ఇక్కడున్న wheel ని మనం స్పిన్ చేసినప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట స్టాప్ అవుతుంది. సో ఏ దగ్గర అయినా, బి దగ్గర అయినా, సి దగ్గర అయినా, ఈ 3 రీజియన్స్లో ఎక్కడో ఒక చోట స్టాప్ అవుతుంది కదా? So A, B, C possible outcomes. So answer for third one, A, B, C. Next, fourth one, you have a jar with 5 identical balls of different colors, white, red, blue, grey and yellow, and you have to pick up a ball without looking. You have to pick up a ball without looking at it. List the possible outcomes you get. సో ఇక్కడ మనకి ఈ జార్లో కళ్ళు మూసుకొని చేత్తో ఏదో ఒక బాల్ తీయాలి అంటే అన్నింటికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకే? సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? మనం వైట్ ఆర్ రెడ్ ఆర్ బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో ఉన్న వాటిలో ఏదైనా తీయొచ్చు. సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే వైట్ బాల్, రెడ్ బాల్, బ్లూ, గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో బాల్, అలా రాసేయడం. చూసారా చాప్టర్ ఎంత సింపుల్గా ఉందో? Okay, next we will see this think, discuss and write also. See, in rolling a die, so dice అనేది మనం లూడోలో డైస్ యూస్ చేస్తాము అండ్ స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్లో కూడా డైస్ యూస్ చేస్తాము కదా? సో ఇద్దరు ఆడుకుంటున్నప్పుడు లేదా ముగ్గురైనా ఆడతాము. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇద్దరు, ఇక్కడ does the first player have a greater chance of getting 6 on the top face? అంటే ఫస్ట్ వాడికి టాప్ ఫేస్లో 6 రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందా అనేది క్వశ్చన్. అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా? ఉండదు కదా? సో ఇట్స్ క్లియర్లీ నో. ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 6 ఆన్ ద టాప్ ఫేస్ ఈజ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద టర్న్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్. నువ్వు ఫస్ట్ వేసావా సెకండ్ వేసావా అనే దాని మీద అయితే డిపెండ్ అవ్వదు. సో సింపుల్గా కామన్ సెన్స్తో రాసేయడమే పిల్లలు. నెక్స్ట్, వుడ్ ద ప్లేయర్ who played after him have a less chance of getting 6 on the top face? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒకడు వేశాడు, వాడు వేసిన తర్వాత ఇంకొకటి వేస్తుంటే మళ్ళీ వాడికి తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుందా 6 రావడానికి? అలా కూడా ఏమీ ఉండదు. నో, సేమ్ ఆన్సర్ యూ కెన్ రైట్ హియర్. ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 6 on the top face is not depend on turn of the player. అదే రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్, సపోజ్ ద సెకండ్ ప్లేయర్ got 6 on the top face. Does it mean the third player would not have a chance of getting 6? సో ఇప్పుడు సెకండ్ వాడికి 6 పడితే తర్వాత మళ్ళీ డైస్ని పాస్ చేసినప్పుడు థర్డ్ వాడికి 6 పడే ఛాన్స్ తగ్గుతుందా? అట్లా ఏమి ఉండదు కదా? సో నో, థర్డ్ ప్లేయర్ మే ఆర్ మే నాట్ గెట్ ఏ 6 ఆన్ ద టాప్ ఫేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద సెకండ్ ప్లేయర్స్ అవుట్కమ్. సో సెకండ్ వేసిన వాడికి ఏది వచ్చింది అనే దాని మీద థర్డ్ ప్లేయర్ వాడికి ఏమైతే డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 296లో మీకు ఒక డూ దిస్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్స్, ఇట్స్ అన్ యాక్టివిటీ. టాస్ ఏ కాయిన్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద టేబుల్ అండ్ రికార్డ్ యువర్ ఫైండింగ్స్ ఇన్ ద టేబుల్. సో 10 times మీరు కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది, టైల్స్, అలాగే 20 times టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్స్, టైల్స్ ఎలా వచ్చాయి అనేది, ఓకేనా? సో హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టాసెస్ మోర్ అండ్ మోర్. సో ఎక్కువ సార్లు మీరు కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇది డైస్తో కూడా మీరు చేయొచ్చు అని ఇక్కడ కింద చెప్తున్నారు.
సో ఎప్పుడైనా మనం ఎక్కువ సార్లు వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. సో అంటే హెడ్కి టైల్కి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి అని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ మీన్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అవుట్కమ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ అక్కరింగ్. రెండింటికి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది అనేది. సో మీరు ఇక్కడ ఏదో ఒక నంబరింగ్ నియర్గా రాసేసాక ఇది రాయొచ్చు. If you increase the number of tosses more and more, they are equally likely chances to get a head or tail. Page number 299, do this. If 3 coins are tossed simultaneously, then write their outcomes. Students, you have to observe this or remember. So first, one coin ni మీరు toss చేసినప్పుడు 2 chances are there. So that is head and tail, right? So we write as HT. And 2 coins ni toss చేశారు అనుకోండి, ఓకేనా? సో 2 heads రావచ్చు, 2 tails రావచ్చు, and 1 tail 1 head రావచ్చు, or 1 head 1 tail రావచ్చు, right? So total number of chances how many? 2 coins toss చేసినప్పుడు 4 chances. Okay, so here in this question 3 coins అనేది టాస్ చేస్తున్నారు. సో 3 coins మనకి టాస్ చేసినప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఫస్ట్ హెచ్తో స్టార్ట్ చేయండి. 3 హెచ్ అంటే 3 heads. ఓకే, సో ఇటువైపు నుంచి టీని తీసుకొచ్చేద్దాం. హెచ్ హెచ్ టీ. సో లెఫ్ట్ సైడ్కి టీని రాసేద్దాం. హెచ్ టీ హెచ్ అండ్ టీ హెచ్ హెచ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టీని స్టార్ట్ చేద్దాం. టీ టీ టీ. సో ఇటు సైడ్ నుంచి హెచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా, అర్థమవుతోంది కదా? హెచ్ టీ టీ. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలా మొత్తం ఉన్న 8 ఛాన్సెస్ని మీరు రాసేయచ్చు. అంటే 3 heads రావచ్చు, 2 heads 1 tail, 1 head tail and 2 heads, 3 tails 2 tails 1 head tail and head 2 tails. సో ఇలా మీకు ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఎలా రాయాలో చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ 3 హెచ్లు అనేవి రాసేసి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక టీని ఇటువైపు తీసుకొచ్చేయండి. ఓకేనా, సో అది కంప్లీట్ అయ్యాక అగైన్ 3 టీలతో స్టార్ట్ చేసి టీని హెచ్ని రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి మూవ్ చేస్తూ వస్తే అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి అంటే, సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 కదా. సో 2 times అంటే 2 square, that is 4, and 3 times means 2 cube, that is 8. ఓకే, సో ఫార్ములా 2 power n అన్నమాట. ఎన్ని సార్లు అనేది n. So if a coin is tossed 4 times, then 2 power 4, 16 total possible outcomes అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ హియర్ సింపుల్గా ఇలా రాసేసాము. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 8 వచ్చాయి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 head. సో ఇక్కడ ఉన్నవి మీరు కౌంట్ చేసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ 1 head అంటే 3 tails కాకుండా మిగతావన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా, so formula to calculate the probability is number of favorable outcomes by total number of outcomes. Just మనం ఫ్రాక్షన్స్ రాస్తాం కదా పిల్లలు. సో ఇక్కడ 4 parts ఉన్నాయి. ఈ 4లో ఒకటి నేను షేర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 1/4. సో టోటల్ బై షేర్ చేసింది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే మనం తీసుకున్న పర్టికులర్ హెడ్ కానీ టైల్ కానీ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ మొత్తం ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ఫార్ములా. సో ఇలా రాసేస్తాము. P is equals to number of favorable or possible అని కూడా మీరు రాయొచ్చు. Number of favorable outcomes by total number of outcomes. Okay, so that is probability. So here number of getting at least 1 head అంటే at least 1 head 7 వాటిలో ఉంది, 3 tails కాకుండా. So 7, total number of outcomes 7/8. So here probability 7/8. సో మీరు P of E అని రాయొచ్చు, అంటే probability of an event అన్నమాట. సో probability of getting at most 2 heads.
అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, గెటింగ్ 2 ఆర్ లెస్ దాన్ 2 అంటే అట్లీస్ట్ 1 అని, అట్ మోస్ట్ 2 అంటే అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ రావడానికి. అంటే అగైన్ 7 ఛాన్సెసే కదా. సో ప్రతి దానిలో హెడ్ ఉంది ఎక్సెప్ట్ దీస్ 3 టైల్స్. సో P of E అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7/8. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నో టైల్స్. అస్సలు టైల్స్ లేనిది ఎక్కడ ఉంది, ఎన్ని ఛాన్సెస్, ఒక్కటే 3 హెడ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలా ఉంటుంది. సో P of E అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ హియర్ 1/8. Getting no tails means only 3 heads అప్పుడు మాత్రమే. So 1 chance, total chance 8. So now page number 300, try this. So here already we know probability always lies between 0 and 1. So sum of the probabilities of all outcomes of a random experiment is always 1. So random experiment అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక డైని ఇలా రో చేశాను, దట్ ఈస్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. కాయిన్ని టాస్ చేశాం, సో దాన్ని ట్రయల్ అని కానీ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కానీ అంటాం. సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉండే ఛాన్సెస్ అన్నిటినీ మనం యాడ్ చేస్తే 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, 1 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ 1/6, 2 రావడానికి 1/6. సో అన్నిటిని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు 1 వచ్చింది. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ 1 అనమాట. So find the probability of each event when a die is rolled once. So ఇక్కడ మనకి ఈవెంట్ ఇచ్చారు, getting a number 5 on the top face. సో 5 అనేది రావాలి అంటే మనకి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, 1 ఛాన్సే కదా. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, 1. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మనకు ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 రాసేస్తాం. నంబర్ ఆఫ్ టోటల్ పాసిబుల్ 6. సో ప్రాబబిలిటీ 1/6 అనమాట. సో ఇలా మనం ఈ రిమైనింగ్ని కూడా ఫిల్ చేయాలి. సో జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. గెటింగ్ ఎ నంబర్ మోర్ దాన్ 3 ఆన్ ద టాప్ ఫేస్. సో మనకి మోర్ దాన్ 3 అంటే 4 5 6, ఈ 3 పాసిబుల్ కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇవైతే సేమ్, number of total possible outcomes kuda same 6. So probability favorable outcomes by total outcomes 3/6, 3 1s 3 2s, so it is 1/2. So next, getting a prime number on the top face. Prime numbers enti unna vatillo 2 3 5 ive kada prime numbers. So 2 3 5. So favorable outcomes again 3. Total possible outcomes అంటే 1 2 3 4 5 6 నే అంటే 6. So probability favorable outcomes by total కాబట్టి 3/6. So 1/2. A number less than 5 on the top face. So less than 5 on the top face అంటే 5 కన్నా తక్కువగా ఉన్నవి అంటే 1 2 3 4, ఈ 4 వస్తాయి అన్నమాట. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4. టోటల్ అయితే ఏమీ మార్పు ఉండదు. సో ప్రాబబిలిటీ ఫేవరబుల్ బై టోటల్ 4/6. మనం సింప్లిఫైడ్ ఫామ్లో రాయాలి, 2 2s and 2 3s. సో ఇట్స్ 2/3. ఓకే, నెక్స్ట్, ఏ నంబర్ దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6 ఆన్ ద top face. అంటే 6ని డివైడ్ చేసే నంబర్, 1 is a factor itself, 1 is a factor to every number and 6 is a factor to itself. Next 2 3 6. So again 4, same 4/6, 2 2s 2 3s, 2/3. A number more than 7 on the top face. అస్సలు మనకి డైస్లో 6 వరకే ఉంటాయి, మోర్ దాన్ 7 అసలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఛాన్స్ ఉందా అంటే లేదు. ఓకే, సో 0 0 ఇవి సేమ్. సో 0/6 0. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ ఈజ్ 0నా. సో ఇది అసలు పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి 0. సో ఈ నంబర్
multiple of 3 on the top face. 3 ones are 3, 3 twos are 6. అంటే favorable outcomes 2 ఉన్నాయి. So total 6. 2 by 6. 2 ones, 2 threes. That is 1 by 3. Next last one. Getting a number 6 or less than 6 on the top face. Less than 6 or 6 అంటే ఉన్నవన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Favorable outcome 6. Total possible outcomes కూడా 1, 2, 3, 4, 5, 6. So again 6. 6 by 6, 1. That means it is a certain event. అంటే ఖచ్చితంగా జరిగింటుంది. So 1. So try this page number 306. Find the probability of the dot hitting the board in the circular region B, that is in the ring. So from the figure given in example 5. So example 5 లో ఇచ్చిన ఫిగర్ ఇది. సో ఈ A అనే ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ వచ్చేసి 3 ఇచ్చారు. ఈ B సెకండ్ సర్కిల్ 2 అండ్ థర్డ్ సర్కిల్ రేడియస్ 1 అని ఇచ్చేసారు. సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద డాట్ హిట్టింగ్ ద బోర్డ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ రీజియన్ బి. ఈ బి అనే సర్క్యులర్ రీజియన్లో హిట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ probability formula what? Favorable outcomes. Number of favorable outcomes by total number of outcomes. Right? So ఇక్కడ మనకి total number of outcomes అంటే total area అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఏరియా అండ్ దిస్ ఏరియా అండ్ దిస్ ఏరియా టోటల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కదా అని పిచ్ వాళ్ళకి లాగా ఇది పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అని 3ని యాడ్ చేసే పని లేదు. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రేడియస్ 3 కదా, సో టోటల్ రేడియస్ అంటే 3 సెంటీమీటర్స్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే దిస్ వన్, ఈ రీజియనే కదా. సో ఇది ఎలా వస్తుంది? ఈ సర్కిల్లో నుండి దిస్ సర్కిల్ మస్ట్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్, అప్పుడే కదా మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. సారీ, మై సర్కిల్స్ ఆర్ వెరీ వర్స్ట్. సో ఈ బిట్వీన్ ఏరియా రావాలి అంటే దిస్ బిగ్ సర్కిల్ ఏరియా మైనస్ స్మాల్ సర్కిల్ ఏరియా వస్తేనే ఆ రింగ్ షేప్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ప్రాబబిలిటీ అంటే అవుట్కమ్స్, టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటున్నాం కదా, అవుట్కమ్సే ఇక్కడ ఏరియా అనమాట. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హిట్టింగ్ రింగ్ బి పి ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే పి ఆఫ్ ఈ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్, ఏరియా ఆఫ్ ring B, that is favorable area, by total area. Okay, so now we will calculate favorable area or area of ring anamata. Favorable area ne area of ring avutundi. So area of ring B is equals to pi capital R square minus pi small r square. This is the formula. So capital R ante big circle radius 2 kada. So pi 2 square minus small circle radius 1. Pi 1 square. So 2 square means 4. So 4 pi minus pi. 4 pi minus pi 3 pi. So no need to give value of pi here. Okay. So next, total area. Total area means here total radius. That means area of big circle 3 only, na? Pi r square. So pi into 3 square. So it's 9 pi. Ala rasechu. So probability here, probability equals to area of ring B 3 pi.
by total area 9 pi. Pi and pi will get cancelled. 3 ones, 3 threes. So it's 1 by 3. So if in case they asked in the region A అంటే ఏంటి అప్పుడు 9 pi minus 4 pi. Then it's 5 pi. Then the answer will be 5 by 9. Okay. So here they asked in the region B. Next, second problem. Without calculating, write the percentage of probability of the dot hitting the board in the circular region C. So first, probability of hitting in without calculating they are telling now. So okay, no problem. Probability of hitting in region C means area of C by total area, right? Area of C means radius 1. So 1 pi by total area, already we calculated 9 pi. So it's 1 by 9. So now percentage means we have to multiply this with 100. So 1 by 9 into 100 means 100 by 9. So if they are asking without calculating, but I'm explaining how to calculate. Okay. 9 11s are 99 and 1. So we can write 11 1 by 9 percentage or 100 by 9% also. Okay. These are the problem solutions of try these, think, discuss and do these problems before exercise 14.1 and introduction to this chapter. Students, I think you understand this video. Please like this video and please share with your friends and please subscribe to my channel. Thank you for watching.